Hello everyone, welcome back to Business Studies class. I'm Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In last class, we have discussed about financial planning, its importance, its objectives, and also we discussed about fixed capital and the factors affecting the requirement of fixed capital. And in today's session, we are going to discuss about working capital. As usual, the factors affecting on the requirement of working capital. Apart from the investment in the fixed capital, every organization needs to invest in their current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash very easily. And these assets are very essential for meeting day-to-day expenses of the business or meeting payment obligations. Current assets are usually more liquid, but it contributes less profitability to the business than fixed assets. Take for example, cash in hand, cash at bank, marketable securities, bills receivables, debtors, finished goods, work in progress, raw materials and prepaid expenses. These are the current assets which are very important for meeting day-to-day expenses. So working capital means capital investment in current assets. So now let's understand about the factors affecting the requirement of working capital in an organization. The firm must estimate working capital very accurately because excessive working capital leads to unnecessary accumulation of inventory and wastage of capital, whereas shortage of working capital affects the smooth flow of operating cycle and business may fail to meet its commitments. So every financial manager must estimate a right amount of working capital. So the financial manager must keep in mind the following factors before estimating the amount of working capital. So now these are all the important factors which affect the working capital requirement. Now let's see one by one. The first one is nature of business. The requirement of working capital mainly depends on the nature of the business. The nature of business is usually of two types. One is manufacturing concern and the second one is a trading concern. In the case of manufacturing concern, it takes lot of time in converting raw materials into finished goods. Therefore, capital remains invested for a longer period of time in raw material, semi-finished goods and finished goods. Therefore, it requires more amount of working capital. On the other hand, in the case of trading concern, the goods are sold immediately after the purchasing, or sometimes the sale is affected even before the purchase itself. Therefore, trading concern requires less amount of working capital. Manufacturing concern ge ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. There is a direct link between the scale of operation and the amount of working capital, which means the amount of working capital is more in the case of big enterprises, whereas it is less in the case of small enterprises. The next factor is business cycle. The need for the working capital is affected by the various stages of business cycle. Take for example, during the boom period, the demand of a product increases and sales also increase. In such a situation, we need more working capital. On the other hand, during the depression period,
the demand of the product declines and which is affect both the production and the sale of goods. Therefore, in such a situation, we need less amount of working capital. Boom period ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ large quantity. So in such a situation, obviously we need less amount of working capital. And the next factor is seasonal factors. As you all know, some goods are demanded throughout the year while others have seasonal demand. Goods which have uniform demand, we need to undertake a production whole year and we need to supply the products throughout the year. Consequently, for such enterprises requires less amount of working capital. On the other hand, some goods have seasonal demand but we need to produce them throughout the year because whenever there is a demand arise, we need to supply them. ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೀಸನಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ supply the products whenever the demand arise. So they need more amount of working capital. The best example for this factor is woolen mills. And the next factor is production cycle. Production cycle means the time involved in converting the raw material into finished goods. When the period of production cycle is longer, then the amount of working capital will be more. Whereas the period of production cycle is little, less amount of working capital will be needed. So ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 3 days 5 days ಆ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್. ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ on cash basis then which requires less amount of working capital. Whereas if the enterprises sell its goods to their customers on credit basis then it requires more amount of working capital. ಯಾವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ in order to maintain the day-to-day expenses, each and every organization have enough cash and this cash rise out of goods sold on cash basis. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ ಟು invest more on working capital only when organization sell its goods on credit basis to their customers. The next is credit availed. So this is also one of the important factors which affect the working capital requirement. If raw materials and other inputs are easily available on credit basis, then in such a situation we require some amount of working capital. Whereas if these things are not easily available on credit basis, then organization need to invest more on working capital. So ಯಾವಾಗ raw materials ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ efficiency. Operating efficiency means efficiently completing the various business operations. Let me give you an example about the operating efficiency. The first example is, if organization converts its raw material into finished goods quickly, then it is also considered as its operating efficiency. The second point is, if organization sell its finished products quickly than competitors, then it is also considered as one of the best operating efficiency of the enterprises. And the third is quickly getting payments from their debtors. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. On the other hand, in the absence of these operating efficiency in the organization which requires more amount of working capital. So ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. The next is availability of raw material. Availability of raw materials is also influences the amount of working capital. If the enterprises makes use of such raw materials which is available throughout the year, then which requires less amount of working capital, because organization no need to maintain the stock of raw material in a large quantity. On the other hand, if the enterprises makes use of such raw materials which is available only in some particular months of a year, but we need to produce them continuously throughout the year, then the organization need to maintain the stock of raw material in a large quantity. In such a situation, organization needs more amount of working capital. The next is growth prospects. Growth means development of scale of business operation both in terms production and sales, etc. The organization which have sufficient possibilities of growth requires more amount of working capital, while in the case of non-growth companies it requires less amount of working capital. And the next is level of competition. High level competition increases the need for more working capital. So in order to face a competition, more stock is required for quick delivery. So in such a situation we need more working capital. So competition ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to meet the demands of customers. We have to produce the products according to the taste and preferences of the customers. So we need more plant and machineries and equipments and more laborers also. And sometimes if organization provide credit facilities to their customers, in such a situation also we need more working capital. The next point is inflation. Inflation means rise in prices. When the price increases, then we need more working capital than before in order to maintain the previous scale of production and sales. Therefore, with the increasing rate of inflation, there is a corresponding increasing in the working capital. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ we need more working capital. So these are all the important factors which affecting the working capital requirement in an organization. I hope you have understood today's session. Thank you.